növbəti panelimizə keçid edirik. Dördüncü panelimizdir. Bu panelin adı məlumatdan qərara, maliyyə xidmətlərində süni intellekt adlanır. Bilirsiniz ki, qərar qəbul etmək çətin işdir, amma doğru qərar qəbul etmək üçün məlumatlı olmaq bir zərurətdir. Xüsusilə də bugünkü rəqəmsal dövrdə qarşımızda nəhəng informasiya axını var. Süni intellekt bizə bu məlumatları sadəcə yığmağı deyil, onları təhlil edib dəqiq və sürətli qərarlara çevirməyi öyrədir. Maliyyə dünyasında məlumat gücdür, lakin o məlumatı işləyə bilən süni intellekt o gücü idarə edən açardır. Bugün biz məlumatın necə dəyərə və qərara çevrildiyini, bu texnologiyaların bankçılıqdakı tətbiqini müzakirə edəcəyik. İcazənizlə panelin moderatorunu Mərkəzi Asiya Fintech Asosiasiyasının sədri Otobek Nasırovu dəvət edim. Алгышларнос, Отобек, очень рад вас видеть. Уверен, что под вашим модераторством дискуссия будет крайне продуктивной. Прошу вас. Thank you, my friend. So I'm very happy to return to Hospitality Baku this time, and I understand that after our sessions, everyone's waiting the lunch. But our session is very interesting for everyone about the AI in financial services. So, I am Otobek Nasirov, as I mentioned before, chairman of the Central Asian FinTech Association. Welcome to our sessions, and we have an excellent lineup of speakers today. And I'm confident that that our discussion will be insightful, practical, and forward-looking for all participants. And I am happy to call our speakers, Mahir Guluzadeh, head of the Data Engineering Division, Central Bank of Republic of Azerbaijan. And another our brilliant speaker, Harun Tepe, Director of Azerbaijan Market, DefineX. Thank you. And another our speaker, Emre Akayun, Head of Software Engineering, BGTC. Thank you. Next speaker, Kostya Bazik, Client Success and Growth Director, Banza. Excellent. And our last speaker, Eldar Jabrailov, Deputy CEO, United Payment. Welcome. Traditionally, we start from our first speaker. We are respectful as a central bank. Thank you for your time, first of all, because the decision of the regulators in our panel sessions is very important for us. And my first questions for you. So I think the photographers, yeah. So, right now, everyone's talk about AI. A lot of discussions, a lot of some topics about this. But I want to ask you about the next interesting topic. So, this is about AI, and AI is only as good as the data behind it. What are biggest challenges financial institutes face today in becoming truly AI ready from data perspective? Because as a position of regulators, please provide your thoughts about this. Thank you. Thank you very much for the question. I will continue in Azerbaycan language, okay? Sure. Okay. Əlbəttə ki, artıq hər kəs AI-dan danışır və texnologiyalar artıq biz AI erasını yaşayırıq. 2025-ci ildən sonra da artıq AI-ın müəyyən qədər inkişafını görürük və agentik AI artıq həyatımızın içindədir. 2026-27-ci illər artıq demək olar ki, AI erasının ən pik illərindən biri olacağını düşünürəm və financial sektorda AI-ın istifadəsi ilə bağlı düşünürəm ki, Gartner'ın da araşdırmalarından görünür ki, bir çox AI məhsulları, enterprise həllər production mühitinə keçə
bilmir. Əsas burada challenge AI ready datanın olmamasıdır. Əslində hər kəs düşünür ki, artıq bizdə data warehouse və yaxud da data lakehouse varsa, biz AI-ın istifadəsinə başlaya bilərik. Amma burada istifadə olunacaq datanın eyni zamanda AI üçün də bir məna kəsb eləməsini, mənalandıra bilməsini öngörən bir layer'ın olması lazımdır. Hansı ki, analitik ready datalarda semantik layer kimi, artıq burada da semantik context layer'ının olması vacib şərtdir. Financial sektorda bildiyimiz kimi əsas datalar strukturlu datalardır. Eyni zamanda unstructured datalar da var. Hansı ki, bunları bir yerə toplamaq üçün artıq data lakehouse kimi həllər istifadə olunmalıdır və eyni zamanda AI-ın istifadəsi üçün ən əsas təməl hissə data governance-ın, strongly data governance-ın olması vacib şərtdir və hansı ki, bu bizə imkan yaradır ki, bizim AI-ın bizdə olan datanın mənasını başa düşərək ondan istifadə edə bilməsinə şərait yaratmalıdır. Eyni zamanda təkcə governance dediyimiz zaman biz əslində hansı ki, dataların lineage'i və onların quality'si çox vacibdir və eyni zamanda bizə lazımdır ki, bu antologiyaların hazırlanması, antologiyaların müəyyənləşməsi və eyni zamanda knowledge graph, hansı ki, graf rəqi istifadə edə biləcək bir şəraitin yaradılması düşünürəm ki, ən vacib, ən challenge olunmalı hissələrdən biridir. Mərkəzi bank olaraq da bizdə hal-hazırda bildiyiniz kimi 2026-cı ilə qədər data lakehouse-a keçid layihəmiz var və eyni zamanda data governance layihəmiz var və bu istiqamətdə çox ciddi işlər gedir və inanıram ki, strategiyamızın son ili olsa da biz o hədəfə çatacaq və onun da üzərinə artıq AI layer'ın, yəni ML Ops-un qurulması bizim prioritet belə deyək, mövzulardan biridir. Artıq onunla da bağlı strategiyamız vardır. Thank you very much for your informative answer. And my next questions, Harun, for you. So, based on DefineX, especially experience leading AI transformation across financial institutions, what are the fundamental capabilities required to scale AI successfully and create sustainable business impact? You are represent here business. The floor is yours. Thank you very much, Otabek. Let me switch to Azerbaijani also, if it's okay for you. Sure, absolutely. Önceden hörmətli iştirakçılar, hər birinizi tekrar salamlayıram, hoş gelmişsiniz. Bu çok vacip bir sualdır. Evvela neden böyle deyirəm, niçin bu vacip bir sualdır? Çünkü biz öz tecrübemizde görürük ki aslında bütün banklarda bir AI transformation, AI transformasiya merakı vardır ve hepsinde bir neçə AI ile ilgili işler gelir, AI ile ilgili use case'lerden istifade edilir, bunlar inkişaf edilir ve bunların pilotları yapılır. Ama bu AI use case'lerinin bank genelinde genişlendirmesinde, bank genelinde devamlı değer yaratma merhalesine geçidinde bir neçə problemler baş verir. Misal için biz görürük ki bazı banklarda bir süredir AI ile ilgili işler görülmüştür, AI ile ilgili use case'ler hayata geçirilmiştir. Ama bu AI use case'lerin neticeleri business impact olarak görülmeyip gözlenen impact business result'lara yansımayıp. Niçin böyle olur? Biz DefineX olarak Otabek'in de qeyd ettiği kimi biz büyük bankalara, Türkiye'de ve region'da büyük bankalara AI transformasiyada kömək edirik, onları support edirik. Hatta diyebilirim ki Türkiye'de biz bu konuda belki de pazardaki en önemli aktörlerden biriyik. Türkiye'deki bütün Tier 1 ve Tier 2 bankların o AI transformasiya yolculuğunu birlikte hayata geçirdik. Ve böylelikle de bizim bu mevzuda bir neçə gözlemimiz var. Büyük çetinlik noktaları nelerdir ve bu noktalarla ilgili bizim yanaşmamız nedir? Ben izninizle onu sizlere izah etmek isterim. Şimdi biz banklardaki AI transformasya yolculuğunda umumiyetle 4 büyük çetinlik noktası görürük. Şimdi bu çetinlik noktaları nedir ve bizim DefineX olarak buna yanaşmamız nedir onu izah edeceğim.
Birinci çetinlik noktası değer yaratma fokusunun eksikliğidir. Ne demek istedim? Şimdi banklar AI ile ilgili use case'leri planlaştırırken biz görürük ki impact konusu çok nazarda tutulmaz. Yani daha önceki konuşmacıların da gayret ettiği kimin AI için bir neçe investisiya lazımdır. Bu software investisiya olabilir, hardware investisiya olabilir. Normalde gözlenen odur ki bu investisiyanın bir return'ü olsun. Ama biz bakırık ki birçok bankta bu investisiya nazarda tutulmaz ve bundan dolayı da gözlenen impact olmaz. Şimdi bizim bu konudaki yanaşmamız necedir? Biz herhangi bir bankta bir transformasyaya başlamadan önce mutlak bir business impact analizi yaparız. Bu nece yapılır? Biz öncelikle bu AI use case'lerin bir sahesini alırız. Bu AI use case'ler için ne kadarlık bir investisiya, ne kadarlık bir resource gerekir, onun bir estimation'ını ederiz. Ve bu estimation'dan sonra da her bir AI use case'in expected impact'i ne kadar olacak, bunun financial impact'i ne kadar olacak, bunun productivity impact'i ne kadar olacak, bunlarla ilgili kendi öz analizlerimizi ederik ve böylelikle her bir use case için bir return on investment estimation hayata geçirdik. Ve böylelikle biz aslında hangi use case'ler most impactful olacaktır, hangileri üzerine fokus olmalıyız önceden bilirik ve buna göre bir roadmap hayata geçirdik. Ve bundan sonra da zaten AI impactful bir halde bank içerisinde hayata geçirmeye başlar. İkinci gözlediğimiz pain point şudur. Banklarda AI literacy konusunda müeyyen bir bütün işçilerde, finans sektöründeki bütün işçilerde müeyyen bir AI literacy vardır. Ama noksan olan şudur ki common understanding, yani AI bizim için, hepimiz için ne manaya gelir ve biz ortak olarak AI'den ne şekilde istifade edebilirik? Bu manada bir common understanding'e ihtiyaç vardır. Çünkü yani ben eminim, 100% eminim ki buradaki herkes kendisi de AI'den istifade eder. Ama ortak olarak bank genelinde coordinated bir AI istifadesi nece olacak? Bununla ilgili bir common understanding'de eksiklik görürük. Bunun için bizim AI transformasyon planlarımızın en önemli komponentlerinden birisi AI literacy'sidir. Biz mutlak bank genelinde AI literacy'si ile ilgili eğitimler veririk ki bu AI transformation'ı en impactful şekilde hayata geçirilsin. Bir diğer nokta, bizim gördüğümüz çetinlik noktası, AI use case'lerinin umumiyetle domain spesifik ve tailor-made olmasıdır. Domain spesifik ve tailor-made olan AI use case'leri, AI asset'leri bank genelinde çoğalamaz ve bir AI use case'ten başka alanlarda faydalanılamaz. Misal için biz görürük ki bir bankta bir domainde bir AI use case var, bir agent var. Bir başka domainde yine bir AI agent var. İkisi birbirine okşar vazifeleri görürler ama ikisinin birbirinden hiçbir bağlantısı yoktur. İşte bu scalability'yi, replicability'yi zedeleyen, bozan bir unsurdur. Dolayısıyla bizim bu konudaki yanaşmamız da şudur. Biz her bir bankta tek bir AI platformization bakış açısıyla bu işe yanaşırız ve isterik ki yarattığımız bütün AI asset'leri reusable olsun. Bank genelinde reusable olsun. Son olarak da governance. Governance sözsüz bir banktaki bütün operasyonlar için çok vaciptir, çok önemlidir. Ama AI için ekstra vaciptir. Çünkü gelecekte AI banklar için bir core operating capability olacak ve dolayısıyla bunu sadece baş ofisteki digital komandalara veya IT komandalarına, AI komandalarına bırakmak doğru değildir. Bunu bank genelinde bütün işçileri içine alacak şekilde bir AI governance mekanizması kurmak gerekir ki gerçekten AI'den istediğimiz sonuçları elde edebilek. Ve dolayısıyla dördüncü bizim gördüğümüz scalability unsurunda AI governance, bank-wide AI governance olarak özetleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. So, and we continue on our conversation about how the consultants, experts provide the best experience for the enterprise companies, for potential clients for you. And my next questions for Emre. Emre, thank you for joining us this time.
And my next questions for you, how your company, BGTS, help enterprise companies during their AI transformation journey? If you see that I am continuing my sentences with the word journey, not the transformation processes, or maybe not transformation roadmap, transformation journey, because we know that the main of your potential clients doesn't understand how can start this process inside of the company. And we know that sometimes we have no any strategic view inside of company. That's why the company like you sometimes prepare the strategic or maybe roadmap from the first steps to finish. That's why could you please share how you provide your best experience for enterprise companies? Thank you. It's not turned on, sorry. I need to repeat myself. My name is Emrah Koyun. I work as Head of Software Development at BGTS International. And we provide AI transformation program for the banks and the financial, for the companies that are working in the financial industry. And we have created actually 3 programs at BGTS International while helping all these companies during their AI transformation journey. The first one is actually, it is AI awareness program. As Mr. Harun rightly said, the company or company-wise awareness is super important for the organizations. And this is for actually educating and training all the researchers for their AI transformation journey. And the second program that we have implemented is the AI adoption program. In the AI adoption program, we identify all the business cases and all the use cases that needs to be implemented with AI for the financial institutions, and we do all these data mapping classifications for them, and we create a journey for them. And the third one is the AI implementation program that we have built at BGTS. And for the identified business gaps, for the identified mappings, we do implementation on behalf of the banks or the financial institution, or with a hybrid solution with them. Thank you. And I know that you are also prepared for us presentations. Correct. And we have a little bit time. You can, briefly to share with your slides for us. Okay. And I'm asked the organizers to, to open the presentation of our dear speakers. I think it's already on the screen. Yeah. Okay. Maybe in this side. Yeah. I will keep it Can short. we open the presentation? Yeah. Yes. I Okay. can see it. Sorry. Yeah. Please briefly. Yeah. In banking, AI lives in 2 different places. It's in the customer journey, or your engineering process, or in your operational process. The problem is that most of the banks treat these 2 as one thing, and that's exactly where the failures start. Okay. Before we go further, let me tell you what's at stake. When a bank gets AI wrong, the cost is not a failed project. The cost is much bigger than that, which you lose your customers, you get letters from regulators, and your place in the market. A bank spent years building that trust with customers, regulators, and the market, but bad AI can destroy that in weeks. So the real cause is the bank itself. Earlier this year, Gartner has published a report from real examples on banking AI, and they have identified 5 common ways why AI fails in banking. The first one is the reckless AI, AI that leaks customer data. The second one is the rogue AI, AI that breaches regulations. And the third one is the profitless AI that cost can go to 5 to 10 times from original budget. And vanilla AI, AI that just doesn't do anything. And the soulless AI, the cold, no context, no real connection with the customers. All 5 have the same root cause, AI without good rules. We have identified 2 regimes in SBGTS for AI, and we call them production and non-production AI. As mentioned in the beginning,
these needs to have two separate governance policies. Prod AI is in the customer journey. It is fast. It is automated. So to make it safe, you have to build controls from scratch. But whenever it comes to the non-prod AI, it lives inside of your engineering and operations teams, and human checks every output. So it's the same technology underneath, but needs a separate governance. So briefly, if we talk about the non-prod AI, this kind of AI is not a regulated system. So you govern it wherever it lives and inside your engineering and SDLC processes or operational processes. Human-in-the-loop process is super important whenever it comes to the AI taking its own decisions. Human-in-the-loop process is already part of the workflow here. But there are 4 tripwires that takes you from non-prod AI to production AI. If your AI system reading the customer data, or if your AI system has access to your production systems and has the right access to your production systems, if your AI system output reaches the customer without any check, and if AI is making decisions on its own, then you definitely cross the line and you need to go to the production AI, and which has a different governance that I'm going to explain it in my next slide. Of course, we can cross that line, but it needs to be by purpose, not by accident. Whenever it comes to the production AI, actually, there are 4 building blocks. You cannot solve this production AI with a policy document that you publish across the bank and ask all the employees to follow this policy document. You need a real architecture with 4 building blocks. The first one is the model, which is domain-specific language model, which has been trained by banking data and the regulations of that country that the bank sits. Evaluation is the most important one here, testing all the time for hallucinations, bias, prompt attacks. And you need to test it before lunch, after lunch, and even during the lunch. And registry, it is your AI action classification. You need to have your own model risk management with real owners and real renewal dates. And the kill switch functionality that each bank needs to implement, which is the ability to turn your production AI off in minutes, not in weeks, to keep your reputation in the market. Most organizations have policies, but a few of them have real architecture whenever it comes to implementing AI. I would like to finish my presentation with another Gartner research that has been published last month. Here is what Gartner predicts. By end of 2027, 40% of AI projects will be paused. The reason is unclear values and not enough controls. And the projects that will gonna be surviving will share one thing, and that's the discipline that we need to follow. So thank you so much for giving me the time for speaking. Thank you, Emre. Thank you for so insightful thoughts and presentations. We can see year by year that the evolution of AI, especially like instruments, and thank you that you share with us with your thoughts. And our next speaker, Kostya Bazik, he's represent here another company, Banza. So thank you, Kostya, that you are joining us. And Kostya, I know that you have presentations. We have a limited time. Please, briefly, professionally, without any introduction and any. Yes. What about AI agents? So only professional information for us. And after your presentation, I prepare some interesting questions for you. All right. About this path, and maybe I'm also ask another questions, but the floor is yours. All right. Thank you, Atabek. Thank you, everyone, to be here, and thank you, organizer, for the great event. I would like to start from quick introduce about our company. We are IT company, we are IT team. Our name is Banza, and we are an implementation partner of the Creation platform.
I am sure that a lot of us you heard about the Croatia. We are a team with 200 experts with deeply expertise in CRM, in BPM, and AI, of course. Yeah, we work a lot of wide range of industries, but our core expertise is a bank, as you see on the slide. But we also work with automotive, with e-com, etc. Yeah, basically we provide the loan origination system for banks. We provide CRM, contact centers, and we work with, as I said, with Croatia, and we have also our main solution like Banza AI assistants, etc. Yeah, I would like to, before we dive into AI topic, I would like to share 3 cases from Azerbaijan. There are our customers, Yellow Bank, Access Bank, and Beer Market. And in a while, I will share the Ziraat Bank case. The interesting fact about the Yellow and about the Access that we automate the loan origination system, retail credit conveyor, end-to-end. In Beer Market, we implement the Unify contact center with the AI features and with the case management features of the Croatia service. The interesting fact here in Beer Market that only one team member is able to implement the new features. Only one team member. This is a strong side of the Croatia capabilities. This is AI. This is no-code tool. Yeah. So how Croatia could implement the AI? This is Croatia, like a vendor, like international vendor, set a new era of the digital transformation, natively combine the AI agents and the business process workflow agent. So you can automate. Before this, you can see the real numbers. Emre, you said about the figures about the Gartner. I have the same, but yeah, this is interesting slide about ROI, productivity, etc. This is comparison with other West world vendor, Croatia and our vendor. And as I said, yeah, AI in the core of our system, of our unique, I would say a unique vendor, Croatia. Yeah, let's look together on this slide. In our vision, now we are living in the 3rd wave of the economy. So first wave, it was like traditional economy, then internet economy. Now we are working on the AI economy. And who will be first? This business will increase twice or 3 times more than their competitors. It's always a fact, and you can see. What do you think? Would AI change the people? I think no. So because yeah, people would like to. We all would like to live our lives. We are focusing on the strategy, but our helpers like AI agents assist us in every time. So it's of course this is. Emre, yeah, this is based your numbers about the Gartner. A lot of. So my main point here is the almost all C-level, almost all leaders see that ROI is positive. ROI is positive of using the AI. Of course, we are talking about that part of the world when Gartner asking, but I think in Central Asia, in Caucasus as well, we could implement a lot of solutions, a lot of numbers here. Yeah, you can automate through the creation, marketing application. You can automate loan origination system, sales, service as well. Yes, this is slide about collaboration. We don't need to be like competitor between AI agent and us. We should collaborate with these AI agents. And yeah, Croatia approves these topics with world cases. You can see Nasdaq. Nasdaq increased productivity with more than 30% with the Croatia.
This is case about from the over the Atlantic Ocean, but this is case from the Caspian Sea. This is Kazakhstan. Our friends, our friend and the big dealership, automotive dealership in Astana Motors used our AI agent. They automated the transcription, post-transcription. They automated the IT support, and now is working on the creating the sales, AI sales salesperson. And now I'd like to share a few, you can see the video, like how it looks like the interface. Now this our agent Navi, who just analyzed, who just helped to sell without a salesperson. This our second one, Echo, as I mentioned about the transcription analyzes calls. It's pretty simple, looks fine, it looks easy. And the third one is, sorry, it doesn't work. Okay. I see through the door, by the way, I see through the door how many people just taking a picture background our stand. So I encourage you to come to our stand to have a chat. And I encourage you guys to work with us, to trust the reliable partner, because we are the biggest partner in the creation ecosystem. We have, as I said, a lot of industries case and customers here in Azerbaijan. So, and thank you for your time, thank you for the, yeah. Thank you, Kostya, thank you. Of course, after the lunch, we are all ready to visit your expositions here. Please. Please prepare more gifts for us. So, and quick questions for you. All right. So, after the three speakers who represent here the business, we understand that right now, the businesses like you provide for the potential clients the instruments that basically simplify the many processes inside of the companies. And this is very actual for us. But my questions, so AI agents, as you mentioned before, are rapidly becoming and one of the hottest topics in technology. How do you define an AI agent and what practical problems can it solve in banking today? So in our perspective of view, in our philosophy of the platform, AI agents through our platform is like digital coworkers who help, as I said, who help like taking action, analyze the prepare the answers. And our philosophy, as I mentioned, the combine AI agent into the workflow process CRM platform. So this is answer for your question. Okay, thank you very much. Thank you. My next Thank you, speaker, yes, thank you. And my next speaker, Eldar Jabrailov, who represents here United Payment. And Eldar also prepared for us interesting presentation. Eldar, please, the floor is yours. But please remember about our, how to say, timing. Thank you. Thank you, You can also continue in Azerbaijan language okay. Thank you, if you want, And welcome to all speakers and guests. With your permission, I will continue in Azerbaijani. Can I have this one? Hörmətli qonaqlar, mən Moka United şirkətini təmsil edirəm. Biz bugün qısaca mən sizə izah eləmək istəyirəm ki, AI fintech dünyasına necə təsir eləyir, necə daxil olub. Ümumiyyətlə, yadınıza gəlirsə, ənənəvi bankçılığa rəqiblər çıxanda, bunlar startaplar, fintechlər sırası ilə bankların əllərində olan funksiyaları köçürmələrdən başladılar. Ondan sonra ödənişlərə, kreditləşməyə, digər xidmətlərə pay almağa başlamışdılar. Qlobal şirkətlər olsun, startaplar olsun, fintechlər olsun. Amma biz AI-da vəziyyəti fərqli görürük. AI-da bütün sahələrdə fintechlər aktiv olmağa başlayıblar, öz məhsullarını və proseslərini bu şəkildə təkmilləşdirməyə aparırlar. Yəni, həm fraud tərəfində, həm email tərəfində, həm müştəriyə verən xidmətlərdə AI-ya ciddi şəkildə
marağın görürük və tətbiqin görürük. The lazy people. Bu da bir çox qlobal olmasın, yəni kiçik şirkətlər də ola bilər ki, AI-yə tətbiq eləməklə çox ciddi bir nəticələr əldə eləyiblər. Hansısa şirkətlər əməkdaşlarını əvəz eləyir, digər şirkətlər öz kodunu yazırlar. Günümüzün ümumiyyətlə ödəniş sahəsində dələduzluq, EML mövzuları, fraud mövzuları çox vacibdir. Ona görə bizim kimi şirkətlər çox böyük həcmdəki əməliyyatlarla çalışdığına görə, proses elədiyinə görə AI tətbiqləri bizim belə deyək imdadımıza yetişir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda da keçən il dövlət başçısı tərəfindən qərar alındı. 3 illik süni intellekt strategiyası müəyyən olundu. Mərkəz Bank tərəfindən ciddi dəstəklər olur bizim bu sahədə məhsulları çıxartmağımızı. Biz Moka United olaraq şirkətdə də bir fintech olaraq Moka United business to business olaraq fəaliyyət göstərir. Şirkətlərə elektron ticarət, ödəniş sahəsində, elektron pul kisələrində, köçürmələrdə servislər təqdim edirik. Biz bu yola necə başladıq? Biz ümumiyyətlə Moka United Türkiyə səhmli bir şirkətdir. Ona yaxın ölkədə fəaliyyət göstəririk, yenə elektron pul təşkilatı olaraq və ilk öncə biz əməkdaşlarımızı AI təliminə dəvət elədik, AI təlimini keçdilər. Daha sonra biz məhsullarımızı yoxladıq, kod review elədik, nə səviyyədədir, developerlarımızın, texniki komandamızın yazdığı tətbiqlər. Hal-hazırda bir çox məhsulumuzu yenidən ya yazırıq, ya redesign eləyirik AI ilə yazmaqla. Burada bilirsiniz, məsələn, biz də bəzən yoxladıq ki, hansısa bir tətbiqi keçmiş təcrübədə aylarla vaxt sərf eləmişdiksə, indi isə 1-2 həftə ərzində biz həmin məhsulları çıxarda bilirik. Yenə biz fraud monitoringimizi AI və machine learninglə istifadə eləyirik. Çünki istər EML tərəfindən, istər fraud tərəfindən, dələduzluq tərəfindən gündə 100 minlərlə əməliyyat var və bunları yoxlamalıyıq. Tək-tək bu senaryoların yazılması, skriptlərin yazılması vaxt aparırdı. Amma ML ilə, machine learningdən biz bunu görürük ki, hansı əməliyyatlar frauda yaxındır, müştərilərin davranışları nədir? Bu, bizim AI əsaslı çalışan fraud monitoringimiz bizə bu məsləhətləri verir. Əlavə olaraq da Azərbaycanda elektron ticarətə maraq hər illəri artır, ciddi şəkildə nəqsiz əməliyyatların sayısı artırır. Bizdə bir çox biznes var ki, əslində uyğundur ödənişlərə, amma istifadə eləmirlər. AI vasitəsilə Paybalink xidmətdən hamı bilirsiniz. Yəni, bu bizim bir çox müştərilərə bunu imkan verdi. İstər bizim payment platformasında, istəsələr WhatsApp vasitəsilə ödəniş linklərini AI-ya sorğu verib bu şəkildə yarada bilirlər. Burada da çox ciddi maraq görürük müştərilərimiz tərəfindən. Biz dediyimiz kimi, bəzən də çox qorxular olur ki, AI bizi əvəz eləyəcək, amma biz görürük ki, çox yaxşı tendensiya görürük. Məsələn, burada da bizim developmentda iştirak edən əməkdaşlarımız var. Sürəkli təkmilləşdirirlər. Hətta bu AI dalğasından da əvvəl, keçən il, bu illəri biz baxdıq, bizim developerlar əlavə olaraq kim sistem arxitektura təlimini alır, kim DevOps təlimini alır, yəni sürəkli özdən təkmilləşdirirlər. Ona görə AI-dan qorxmaq lazım deyil, AI-yi bir silah olaraq istifadə eləmək lazımdır. Biz günümüzdə bunun faydasını görürük və ona görə də partnyorlarımızı da əməkdaşlığa dəvət eləyirik. Çox sağ olun. Thank you, Jabrail. Thank you, Eldar, sorry. So, and I'm prepared the 3 questions for you, but we have a limited time, and I'm provide you only 1 question, but very interesting. So, you are implementing AI. Yes. But is AI doing your job? And maybe our job?
or are you doing AI jobs? More importantly, what tangible benefits have you seen from AI adoption so far? Çox sağ olun, Atabək. Maraqlı sualdır. Son 2 ildir biz AI-ya çalışırdıq. Biz öyrənirdik, biz yatırım eləyirdik AI-ya. Yəni, bayaq mən qeyd etmədim, hətta sizə tam olaraq deyim ki, məsəl üçün, cloud-da biz bütün Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Özbəkistandakı ölkələrimizdə bütün əməkdaşlarımızı qoşmuşuq. Biz bunu öyrəndik, review elədik, yeni məhsullar yazdıq. Bundan sonra AI bizə işləyəcək. İndiki mərhələdən sonra gözləyirik ki, AI bizə bizim hədəflərimizə çatmağımızda, yəni misal verdim, biz gündə 100 minlərlə əməliyyatı icra edirik. Düşünün bunun fraud monitoringini, yəni bu nə məsləhətlər, yəni neçə əməkdaş olaraq tutmalıyıq, amma fraud monitoringə bunu qoşmaqla bizə misallar verir və ya çox kiçik görsənir, Paybuy-Linkə biz AI qoşduq WhatsApp-a. Adını deyə bilməyəcəm, çox böyük müştəridir, Azərbaycanda böyük şirkətdir. Bu addımdan başlayırıq, Paybuy-Linklə başlayacağıq. İnşallah 1 il, 2 il sonra biz danışanda mən onu sizə statistika verəcəm ki, Azərbaycanın ən böyük ekom rəqəmlərinə həmin şirkət də gəlib çatıb. Bu ilk addımlardır, amma müəyyən vaxt sonra AI-in bizə çalışdığını artıq biz bugündən etibarən onu görməyə başlayırıq. Sağ olun. Teşekkür. And continuing your speech, I have some small joke, and I'm already shared with my friends from Central Bank. So after listening all of us and all of you, I understand that one thing is clear. AI will not replace bankers anytime soon, and maybe not only bankers, but any other people. But bankers who use AI maybe replace bankers who don't, and maybe people who don't, use. And Kostya, about your, thoughts about that AI not change the people. AI change the people. Only maybe lazy people doesn't ready to change any in life or maybe in the job. So, and I'm very happy that to finalize our beautiful session. So, but I have some ask the Mahir to to finalize all our thoughts and provide for us maybe some conclusion, maybe some briefly your thoughts about how AI path or how AI future will be moving for the next 3-5 years. Thank you. Təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, əvvəlki eralara baxanda, yəni internet erası, cloud erası və yaxud da bizim sosial media erasının 10 ildə keçdiyini, AI erasında artıq 1 ilin içində keçirik. Yəni 1 il ərzində dəyişikliklər həddindən artıq çox sürətlə baş verir və texnologiya olduqca sürətlə dəyişir. İnanıram ki, növbəti 5 ildə də çox böyük dəyişikliklər olacaq. İndiyə qədər əgər AI-ın fani video, fani image düzəltmə mərhələsi idisə, artıq bundan sonra biznes data ilə işləyə bilən AI artıq agentləri, belə deyək, ortaya çıxacaq. Hansı ki, biz elə bir agent fikirləşirik ki, elə bir AI tool fikirləşirik ki, biz buna sual verəndə ki, birinci rübdə bizim gəlirimiz nə qədərdir? O bizə əgər 1 milyon deyirsə, misal üçün, biz ona 2 il sonra da o sualı verəndə o bizə yenə də dəqiq olaraq 1 milyon manat gəlirim var deyə bilməlidir və hallusinasiya görməməlidir. Yəni, ümid edirəm ki, növbəti 5 ildə çıxacaq texnologiyalar və ümumiyyətlə modellərin inkişafı elə bir həddə gətirib çatdıracaq ki, artıq hallusinasiyanı daha az görə bilən modellər və eyni zamanda bizim hazır olan AI ready datanı istifadə edə bilən agentlər artıq formalaşmış olacaqdır bütün müəssisələrdə və hər kəsin artıq biz istifadə edirik də, yəni həyatımızın içindədir. İnanıram ki, daha hər şey çox gözəl olacaq. Təşəkkürlər. Thank you. And maybe the evolution path and maybe technology path will be speed up many processes, and who knows, maybe not 5, maybe not 10 years. But more quickly. So, dear speakers, dear participants, dear guests, thank you who stay with us before the lunch. We finalize our session.
And I hope that the next time our organizers call us and maybe we provide another some our thoughts about how AI changed during the maybe 6 or maybe changed during the 1 year. We are moving very fast right now in technology sphere. Who knows who moderate tomorrow? Maybe I. Thank you guys. Yes, maybe I. Thank you. Teşekkürler. One photo. Təşəkkür edirik. Otabek, təşəkkür edirik sizə və spikerlərə. Bir xatirə şəkli çəkilir.